హృదయానికి అభివందనం, సువిశాల హృదయానికి అభివందనం, శ్రీచరణాలికి సుమవందనం, శ్రీచరణాలికి సుమవందనం, 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 సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం. దివిలోన సురులను గాంచి భువిపైన మనుజులను మార్చి, దివిలోన సురులను గాంచి భువిపైన మనుజులను మార్చి, నిండు హృదయముతో మెండు కూరిమితో, నిండు హృదయముతో మెండు కూరిమితో ఆత్మ సాక్షాత్కారమునిచ్చెంటువంటి సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం. చైతన్య అనుభూతినిచ్చి విజ్ఞాన సంపదను పెంచి, చైతన్య అనుభూతినిచ్చి విజ్ఞాన సంపదను పెంచి, సత్య మార్గముగా చిత్తరూపముగా, సత్య మార్గముగా చిత్తరూపముగా పరమానందము పెంచెంటువంటి సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం. శ్వేతవస్త్రధారిణిపై శ్వేత అశ్వరూఢిపై, శ్వేతవస్త్రధారిణిపై శ్వేత అశ్వరూఢిపై, కల్కి రూపముగా మోక్షదాయినిగా, కల్కి రూపముగా మోక్షదాయినిగా నిర్విచారతను ఇచ్చెంటువంటి సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సువిశాల హృదయానికి అభివందనం, సువిశాల హృదయానికి అభివందనం, శ్రీచరణాలికి సుమవందనం, శ్రీచరణాలికి సుమవందనం, 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 సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం, సుగుణాల రాశికి నీరాజనం. in राग कीरवाणी भजन पूरा
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయపు వేళ ఇచ్చటకు విచ్చేసినటువంటి సత్యాన్వేషకులు అందరికీ సహజ యోగ తెలంగాణ పరివారం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. మొట్టమొదటగా శ్రీ మాతాజీ గారి అనుమతిని మనము తీసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజటి ధ్యాన కార్యక్రమంకు విచ్చేసినటువంటి మా అందరికీ మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, ఈ యొక్క ధ్యానం నాకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా చక్కగా జరిగేటట్లు మీ యొక్క ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. మనము కుండల్ని ఉత్థానం చేసుకుని బంధన వేసుకుందాము. మన యొక్క రెండు చేతులను భూమి మీద పెట్టుకుందాము. ఇది పూర్తిగా అంతర్ముఖము, మన లోపలికి మనల్ని చూసుకునేటువంటి ప్రక్రియ. ఈ యొక్క చైతన్య తరంగంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి అని మనల్ని మనము గమనించుకుంటూ ఉండాలి. శ్రీ మాతాజీ, భూమాతకు ఉన్నటువంటి ఓర్పును, సహనంను మాకు అందజేయండి. అమ్మా, మా శరీరంలో ఉన్నటువంటి అధిక వేడిని భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి. శ్రీ గణేశుణ్ణి మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. మన యొక్క రెండు చేతులను ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. మూడు మహామంత్రములు తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాము.
మన యొక్క కుడి చేతిని భూమి మీద పెట్టుకుందాము. ఎడమ చేతి మన ఒళ్ళోనే ఉంటుంది. మన యొక్క పూర్తి చిత్తము ఎడమ పార్శ్వం మీద. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఎడమ పార్శ్వమైనటువంటి ఇడానాడిని భూతత్వం ద్వారా శుద్ధిపరచండి. అమ్మా, మా యొక్క ఇడానాడి లోపల ఉన్నటువంటి గతానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆలోచనలను, భయాలను, ఆందోళనలను పూర్తిగా తొలగించండి. మా యొక్క ఎడమ పార్శ్వం లోపల శ్రీ మహాకాళి తత్వంను పెంపొందించండి తల్లి. మన యొక్క కుడి చేతిని మన ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు చూపెడదాము. మన యొక్క చిత్తము కుడి పార్శ్వం మీద. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి పార్శ్వం అయినటువంటి పింగళ నాడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా శుద్ధిపరచండి. అమ్మా, మా పింగళ నాడిలోనికి వస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల ఆటంకములను, నకారాత్మకతను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క పింగళ నాడి లోపల శ్రీ మహాసరస్వతిని మేల్కొల్పండి తల్లి. శ్రీ హనుమాన శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. రెండు చేతులను మన ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. మన యొక్క చిత్తము మధ్య మార్గమైనటువంటి సుషుమ్నా నాడి మీద నిలుపుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల అసమతుల్యతల్ని తొలగించండి. మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో నిలపండి.
తద్వారా ఈ యొక్క ధ్యానంను ఆనందించే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి. శ్రీ మాతాజీ, మా లోపల ఉన్నటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మిని సంతృప్తి పరచండి తల్లి. శ్రీ గణేశుని యొక్క లక్షణాలను మాలో చక్కగా స్థిరపరచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని, అనుమతిని మాకు అందించండి. అమ్మ, గణేశుడు తన తల్లికి ఎలా శరణాగతి అయ్యాడో అలాంటి శరణాగతిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తంను మూలాధారం వద్ద నిలుపుకుందాము. ఇప్పుడు మన అందరము సామూహికంగా గణేశ అథర్వ శీర్షంను తీసుకుందాము. So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्लक्ष्यति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वत्सोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदन्तरं
अर्धेन्दुलसितं कारिरविद्धम् एकत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि स्पर्शा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुं कम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ सेह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. కొద్దిసేపు అలాగే మన పూర్తి చిత్తంలో మూలాధారం విద్య అలాగే ఉంచుతాము. మన అంతర్ముఖంగా ఆ నిశ్శబ్దతలో ఉన్నటువంటి ఆనందంను చేరుకుందాము. మన యొక్క చిత్తంలో నెమ్మదిగా నిదానంగా ఒక్కొక్క చక్రం గుండా చివరగా సహస్రారం చేరుకుందాము. మన యొక్క చిత్తం పూర్తిగా సహస్రారం మీదనే ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనము శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఈరోజటి స్పీచ్ని మనము విందాము. Yesterday I told you how self is more important than anything else at the present state of human awareness. When you are at the human awareness, first thing that should happen to you is to feel yourself. As Sri Krishna has said, Atmane Atmane Tushtaha. Unless and until you reach your Atma, your spirit, you are not going to get the satisfaction of achieving anything. Because Kundalini, which you see here,
seated in the triangular bone, which we call as the sacrum. That means Greek knew about it. Greek knew about the sacrum bone. Otherwise, they would not have called it a sacrum, means sacred. Even when I went to Athens, I was surprised that Athena, the word Atha, comes from Sanskrit, means primordial. And she had a snake-like thing in her hand with all the chakras. So the Greeks knew about it. And when I talked to them, they told me that it is a fact that Indians came much before Alexander. We had rapport with Indians much before Alexander. And they told us about the primordial mother and her 3 powers. It is very amazing how they knew all about it. And then it all got lost because of the extroversion moving out from reality. So this bone, sacrum bone, contains, or here resides the Kundalini in 3.5 coil. This is the power of our pure desire. The pure desire is the desire when it is manifested should give you full satisfaction. For example, some people seek it in power. They indulge in power, some seek it in possession, some seek it in other things. But all these seekings do not give them satisfaction. If they could give satisfaction, then there would have been no problem. Because once you buy a car, then you want to buy something else, and then you want to buy something else. You start moving from one to another, and as economics says that in particular a want is satiable, but not in general. So we have to understand that the wants that we have, the desires we have, are not pure desires, but are impure desires. And when we deal with them, we never get that satisfaction. For example, somebody wants to do something. He does it, but he doesn't get any satisfaction out of it. The only way you can get satisfaction is that you become one with the divine. And this power of desire, which is a pure desire, is residing in each and everybody's triangular bone. But we are lost. We are seeking our pleasures, our joys into wrong things. We think that by doing this or by doing that, by buying this or becoming that, we'll be completely, fully satisfied, which we ultimately discover. In an evolutionary state, such people, when they discover that the joy is not in all these things, there is no happiness in this kind of thing. We have to go beyond this. Once they discover this, then they become a special category of people. And these special category of people are the seekers. Of course, today I find so many seekers are lost. Especially in America, they are lost in various ways. We would say in all the cults or in all other things like drugs or homosexuality or whatever you may call it. They are lost into these, into violence. Many are indulging into violence or doing all kinds of things which are not for their ascent but are degrading and will take them down, not to their seeking but to their hell. But it is happening today. You can see it very clearly. It is happening because human beings do not understand that human awareness is a transitory phase. You have to go beyond it. And that beyond stage, the stage we have to reach, is the stage of yourself. To begin with, you have to become, first of all, self-realized, meaning you are to be born again. And to be born again, you have to allow the Kundalini to work it out. So, what do we do? As people said, I told you yesterday, it is effortless, it is without any money. It just happens spontaneously. Now, it happens that an enlightened light can enlighten another light in the same way. I may be able to enlighten you, but you can enlighten many others. Like in India, we have someone who has enlightened 10,000 people and has done so much good to people that it is amazing. Even
There are people like the President of India, we can say the President of the High Court, Judge of the Hague High Court, which is the World High Court, the President of that, he's got his realization and he's a Sahaja. So we have people of that caliber who are Sahajogis and who have felt the vibrations, who have become self-realized. But they are very humble people, extremely humble people. Indians are basically humble and they know who is a saint and who is not a saint. They are so sensitive that they know who is a saint, who is not a saint. But in the West, as we have now lost our power to feel the saintliness in a person, we do not know who is a saint, who is not a saint. So the first thing that has to happen to you to understand who is a saint, who is not a saint, is first to get your realization. Without the spirit expressing itself into your awareness, into your attention, you cannot make out who is a saint or who is not a saint. Like they crucified Christ for no reason at all, and they worshipped Hitler. The Jews, they refused to accept Christ. They refused. They said, no, we don't accept Christ, because Christ said that I am dying for your sins. They said, no, we don't believe in that. We must suffer. So they suffered. They had sufferings. If you ask for suffering, you will have sufferings. But if they had accepted Christ, at least one thing would have happened, they would not have suffered. They asked for sufferings. They thought, unless and until we suffer, we cannot go to God. This was a very wrong idea, because Christ himself was a Jew. Himself, he took birth among the Jews. And for the Jews he came to save. But they are the ones who refused to accept him, because they were blinded. They didn't want to see the point. In the same way, it has happened in every century. Any time any incarnation came, people did not want to accept. Not in India. I would say Indians are much more sensitive to spirituality because they are not so materialistic. They understand, because we have been for ages seeking and seeking from traditionally, so we know what this seeking is, what it means. For me, it's not difficult to talk to them about Kundalini. There I start on a different level altogether, because they know everything, whatever I'm talking, they know already what it is. Maybe not in the cities where the people are westernized, but they know. But for other people, I have to start it from A to Z. So this is the Kundalini we have got in 3.5 coils, and it has a mathematical calculation. Now, it's only Indians and the Buddhists, from Indians, I would say, believed in the non-being. They believe there's a non-being, being and non-being. What is that state of non-being? When you become the non-being, means when you go beyond your conditioning and ego, then you become the non-being. And once you become the non-being, then nothing can touch you. As I told you yesterday, who are standing in the water have fear of getting drowned in the water. But if you go to the boat, then you start seeing that the water is down below, it is not going to touch you. That state has to be achieved, is a non-being, is the fourth dimension within us. This is called also in Sanskrit as Turiya Dasha. Now you might say, why in India these people discovered all that? See now, the reason is India is a very ancient country. And there we didn't have these problems that you had to face when you came to America. You had to face the nature to begin with. Our nature is very kind. We can live under a tree, eat the fruits of the forest, and can enjoy ourselves. We don't need much in that country to cover ourselves or to have any elaboration. So the attention has been always inside to find out, why are we here? What are we doing here? Are we wasting our life? Are we doing any harm to ourselves or to others? Is it all right to exist as human beings, or is there anything beyond? This search has been there for thousands and thousands of years, and because of this seeking, they have been able to reach right conclusions that there is this Kundalini within us, and this Kundalini is to be awakened. And if she is awakened, then you can become self very easily. And this was the job I had to do. For that, I had to work very hard for days together to understand what was the problem with human beings, the permutations and combinations of problems that they had. And
somehow I managed it. I think now mass realization is possible. Yesterday, despite some people being mischievous, you did get realization. This is God's work, and God's work will go on. Whether some people come and trouble you makes no difference. They are just like mosquitoes. They come and go away. Has no meaning at all. Because you see, God's work is much greater than what they think of themselves. So it doesn't matter what happens or what people say or talk. The God's work will go on. But you must know it's a living work. It is not a plastic thing. You can produce thousands of plastic flowers very easily, but you cannot produce one single living flower. So when this living force has to act, it takes time. And it will take time, gradually it will grow, and you will be surprised that gradually it grows so beautifully that suddenly you find lots of people coming up and becoming. Because in Sahaja Yoga, what you become is important. It's the actualization. It is not some certificate or some organization that you belong to some organization or there is some certificate. But it is what you become. Your becoming is important. If you cannot become something, then you are no good in Sahaja Yoga. Many people who come to us, we find they improve a lot and they become very great also. But some people do not. They just waste it. Energy is all wasted. Whatever you may try, they do not. Sometimes they are so conditioned that we cannot improve them. There we feel helpless about them because they do not want to cooperate also. And also they have many pressures on them. But 90% people go up very well and they manifest whatever they have achieved. Now the main thing is to understand that this mechanism exists within us. This energy exists within us. Now this is like a hypothesis for you. We need not accept it. It's an hypothesis as one would put to a scientist. But scientists must have an open mind. They shouldn't have a closed mind. If they have a barrier, you cannot put anything before them. If they are scientists, they will have an open mind to listen to my hypothesis. And if it could be proved, then you have to accept it. If it doesn't prove, then you can say that, all right, that's not proved so far, all right. So you have to wait and have patience with it. This is what it is in simple words, that it cannot be forced on. It cannot be humble before. You have to ask for it. Nobody can force you that you can become. I cannot guarantee. Yesterday I said, it's a fact. But still so many people got their realization, felt the cool breeze and felt the cool breeze out of their head. This you cannot do otherwise. All other things you can do, but this you cannot do, is to take out cool breeze out of your head, which is a factual thing and experience. But as I told you, that we live mentally much more than we live with reality. And mental projections can be anything, like a person who murders someone. He has a justification, I murdered someone because of this and this. But that justification does not allow you to get out of law, does it? No. You will be caught in the law. You cannot do it. Whatever is wrong, you are not supposed to do it. But that is human law. In the same way, there is God's laws. And if we go against God's laws, then what happens? That we are punished. Now today I am going to tell you about other awareness that one can have, that one should know about. I am talking about the super consciousness which is on top of our head. But when the attention moves to the left side too much or to the right side too much, then also there could be a very, very big problem. And the big problem can come because we are not knowledgeable about it. We do not know. What is unknown need not be divine, not at all. Now when you start, say, becoming extremely submissive, slavish, or you start following something very blindly, you start becoming fanatic about it, just without thinking what you are doing is not right or wrong. You just follow something like that. We call it the left side movement of the attention starts, where you start subduing yourself to something, subjecting yourself to something. Accept the slavery of some ideas. Accept the conditioning of
some sort of theories. Now, once you start accepting such theories, mentally the attention starts moving towards the left side. And also some people have a capacity to possess you like that. They can possess you and can do like that, that you lose all your freedom and you become that kind of a person. Then at that time, what happens that you start moving from your conscious mind to the subconscious mind and then to the collective subconscious. If you move to the collective subconscious, then what happens to you? If you move to the collective subconscious, then a person becomes possessed. This possession comes to you through what we call the protein 52 or protein 58 in medical terminology. They say that if a person is vulnerable to cancer, it is triggered by the presence or entrance of protein 52 or protein 58. These are the names the doctors are given, which trigger the disease. And once that happens, then a person cannot get out of cancer, because then the triggering starts and he starts getting from bad to worse. This 52 and 58, where do you find it? According to doctors, you find 52 and 58 in the area which is built within us since our creation. This area is placed within us. On the left hand side, as you see, somebody can come and show. On the left hand side, this area is placed. And this area, one enters very easily. Say you go on taking somebody's name. Nowadays it's a fashion to give you a mantra. Now start getting the mantras, going saying mantras. Now what happens? That you are not connected with the divine. And you start taking the name of some XYZ. So you are not connected and you are just pressing hard your mind to get connected. But it cannot, because the Kundalini has not arisen. So you move to the left side. And there you get caught up. And that's why you know in the cult people are so much mesmerized. In every cult people get mesmerized because they move to the left for the domination of these gurus and things, because they want to make money out of them, and then they cannot think of anything else. They just think this is the right thing. I was amazed at some of the cults. The gurus don't know even Sanskrit language. Some of them have come out of the jail and they have become gurus. And they have given mantras which are so funny that somebody has been given mantra of Inga. There's no word like Inga except for this word in a colloquial way is called Inga, when a spider or something, you can say a scorpion, has got the sting, that is called as Inga. And this scorpion, when this scorpion hits it to a person, is called as the Inga, means that biting. Now that's the mantra given to many people. I was shocked and was told not to tell anyone about it. So if you tell to anyone, he'll just start laughing and roaring with laughter. Another mantra I heard was Tinga, meaning when you show somebody like this is Tinga, in colloquial word, not in Sanskrit language. There is nothing like a Jir and Ing in Sanskrit language. It has no meaning. And everything is meaningful in Sanskrit. Even every syllable is meaningful. So such people have come over and have become great gurus, and they give you names, maybe the names of some proteins which exist and which enter into you, and you get possessed. So this left side movement is a very common thing.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ వేళటి శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనము తెలుగు అనువాదము. ఇది 1985. నీ ఆత్మను నువ్వు చేరుకోనంత వరకు సంతృప్తిని పొందలేవు. దీని గురించి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. స్వయం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మానవుని అవగాహనలో మొట్టమొదటిగా మీ గురించి మీరు అనుభూతి చెందడం ముఖ్యం. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ ఆత్మను నీవు చేరుకోలేవో నువ్వు సంతృప్తిని పొందలేవు అని. కుండల్ని మన వెన్నెముక యొక్క కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి ఆ త్రికోణాత్మక భాగంలో ఉంది. మనం ఆ భాగంను సాక్రమ్ బోన్ అంటున్నాము. ఈ విషయం గ్రీకులకు ముందే తెలుసు. సేక్రం అనగా పవిత్రమైనది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఏథెన్స్ కి వెళ్ళినప్పటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అథీనాలో ఉన్నటువంటి అథ అనేటువంటి పదము సంస్కృతం నుంచి ఉద్భవించింది. తన చేతిలో పాము లాంటిది ఉంటుంది, అందులో అన్ని చక్రాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా గ్రీకులకు ముందే తెలుసు. అలెగ్జాండర్ కంటే ముందే కూడా భారతీయులకు ఈ విషయాల యొక్క అవగాహన ఉంది. అయితే గ్రీకులకు అన్ని విషయాలు తెలిసినప్పటికీ ఈ యొక్క ప్రాపంచిక విషయంలో పడినందువలన వాళ్ళు అన్నిటినీ కోల్పోయారు. పవిత్రమైనటువంటి ఇచ్ఛ వలన పూర్తి సంతృప్తి లభిస్తుంది. కానీ ఈ ఇచ్ఛ అనేది వస్తువుల పట్లనో విషయాల పట్లనో ఉండటం వలన దానిని మించి ఎదగడం లేదు. మరి దీనికి అంతు లేదు. ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వస్తూనే ఉంటుంది. అందువలననే శుద్ధ ఇచ్ఛ ఉండాలి. ఇదంతా కూడా శుద్ధ ఇచ్ఛ వలననే సాధ్యమవుతుంది. అది ఎప్పుడవుతుంది? భగవంతునితో ఏకమైనప్పుడు. ఇది మన అందరిలోనూ ఉంది. జీవ పరిణామ క్రియలో భగవంతునితో ఏకమైనప్పుడే వీటన్నింటినీ అధిగమించి వెళ్ళగలుగుతాము. అటువంటి వారే నిజమైన అన్వేషకులు. మరి అన్నిటినీ అధిగమించి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మిమ్మల్ని మీరు అన్వేషించుకోవాలి. నీ లోపలికి నీవు వెళ్ళాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారము, మళ్ళీ పుట్టాలి అనగా మీ లోపల ఉన్నటువంటి కుండలి యొక్క పుట్టుక జరగాలి. ఎటువంటి ప్రయత్నము చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఇది అప్రయత్నంగానే జరుగుతుంది. మీకు వచ్చినటువంటి ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన మీరు ఎందరిలోనో వెలుగును ప్రకాశాన్ని తీసుకొని రాగలుగుతారు. క్రీస్తు జూగా జన్మ తీసుకున్నారు వాళ్ళందరినీ కాపాడేందుకు, వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నింటినీ భరించేందుకు. కానీ వారెవ్వరూ కూడా క్రీస్తును ఒప్పుకోలేదు. క్రీస్తును తిరస్కరించడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు, మన లోపల ఉన్నటువంటి అహంకారంను
మరియు నిబంధనలను ఉల్లంఘించినప్పుడే అన్నింటికీ మించి వెళ్ళగలుగుతామని, లేకపోతే ఆ స్థితిని పొందలేము. తురియా దశ. శ్రీ మాతాజీ ఇలా చెప్తున్నారు, భారతదేశంలో ఎలాగైనా ఎక్కడైనా ఉండి బ్రతకొచ్చు. అంటే ఏ చెట్టు కిందనో ఏ అడవిలోనో ఉండి కూడా బతకడం చాలా సులువు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కానీ ఇతర దేశాల్లో అలా కాదు. మీరు ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకుంటారో అప్పుడే మీ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రకాశాన్ని చూడగలుగుతారు. సహజ యోగాలోనికి వచ్చిన వారు చాలా వరకు మారిపోయారు. వారి ప్రవర్తనలో తేడా కనబడుతున్నది. బికమింగ్ అనేటువంటిది వారిలో జరిగింది. మరి ఇలా మార్పు రాని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది సహజయోగాలో ఉన్నారు. శ్రీ మాతాజీ మనల్ని ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు, నువ్వు అడగాలి, నీకు ఏం కావాలి అనేది నువ్వే తెలుసుకోవాలి. నీ యొక్క అన్వేషణ నీలోనే కొనసాగాలి అని. మనకు ఎలాగైతే న్యాయ వ్యవస్థ ఉందో అలాగే భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో కూడా ఈ న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది. ఏది ఏమిటి అనేది భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. శ్రీ మాతాజీ గారు చేతనావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, మరి మనము పూర్తిగా ఎడమ భాగం వైపు అనగా లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు ఎలా వెళ్తారు, మరి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, కుగురువులు ఎలాగ ప్రవర్తిస్తారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే వారిని ఎలా మంత్రముగ్ధులను చేస్తారు, తిరిగి వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోనికి ఎలా చేర్చుకుంటారు అనేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా మనకి తెలియపరిచారు. ఇది ఈవేళటి తెలుగు అనువాదము. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానము.
ఈ రోజటి ఈ ధ్యానంను మనకు అందజేసినందుకు శ్రీ మాతాజీకి మనము ధన్యవాదం తెలుపుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ మా అందరికీ ఈ యొక్క ధ్యానంను అందించినందుకు ధన్యవాదములు. అమ్మా, ఈ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారంను మాకు ప్రసాదించి మమ్మల్ని మేము తెలుసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు అందించినందుకు ధన్యవాదములు. ఈ యొక్క అంతర్ముఖం యొక్క అన్వేషణలో భాగంగా మా వలన ఏమైనా తప్పులు జరిగినట్లయితే మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయ స్ఫూర్తిగా మనస్సు మాంజలు మీకు అర్పించుకుంటున్నాము తల్లి. మనము కుండలిని ఉత్థానం చేసుకొని బంధన వేసుకుందాము. చక్కటి మ్యూజిక్ తో కొద్దిసేపు ఈ స్థితిని ఇలాగే ఆనందించుకుందాము.
Bye.